একটু জাস্ট বলে নেওয়া, বিকজ বাই ইউজিং দিস এক্সেপশন আমরা কি খুব ইজিলি ওই জিনিসগুলোকে ইনকর্পোরেট করা যায়। কিরকম মানে, হোয়াট উই নো, যে আমাদের কিছু এরার্স হয় পাইথন প্রোগ্রাম। What are the different types of error that occur in the Python program? You can say there is a compile time error. Compile time errors. There are, runtime errors. And you can say there are some logical errors. There are three types of error. আমরা এটাকে বলছি exceptions. Exceptions. So you know about the compile time error. Uh, the thing is that uh, you can just say if it is occurs like that, say I'm just using this particular, so the thing is that, say mm, that I'm just written x equals to 1, decorator marked up. So if I am just written x equals to 1 and just say mm, if x equals to 1, just I want to print something. Hello, it's a simple thing. So what we know, that will give you an error, uh, because the thing is that I am not given the colon, right? So the thing is, that Python statement that are written in blocks using the proper indentations, and that we have to use some but there are some syntax that I have to use. So that's why that particular thing that will give you, you can say, an error message, because I am not giving a colon after the if, and that type of error, that is known as, you can say, the compile time error, right? That means when the compiler check, uh, and if there is some deviations, then they will raise an error by the Python compiler, and that's why this is called an compile time error. Now there are also, there are some runtime error. This is a compile time. Runtime error, this means when the Python virtual machine, runtime error, that means when the Python virtual machine that cannot execute, the byte code, then it flags runtime error. So that means when the Python virtual machines cannot execute the byte code, it flags runtime error. That is the thing. So we will also see some examples where you can find that. So that means this is insufficient memory to store something, or inability of the Python virtual machine to execute some statement. That will come under the runtime error. So the runtime errors that are not detected by the Python compiler, they are detected by the Python virtual machine only at runtime, right? So uh, you can say the thing that means insufficient insufficient
memory to, you can say, something, store something, or inability, inability of the Python virtual machine to execute some statement, some statement come under, you can say, runtime errors. And of course, these runtime errors that are not detected by the Python compiler, they are detected by the Python virtual machine. So the thing is that, say, mm, I'm just I want to write a program. Say the thing is that, say I'm just giving a function. Say the function is concat, and I am passing, say, a b, and then I just want to print, say, a plus b, and I am just calling the concat, say, uh, and say 25. I've just written like that. So if I just run this, you just see what they will give you. That is the thing that is given as an output. So here we have written a function. The name of the function is concat that accepts two arguments, a and b. It adds them by using a plus operator and displays the result. So at the time of calling this function, if we pass two string, they will be concatenated or joined. Because in this case, plus acts like a concatenation operator. On the other hand, if we pass two numbers, then they are added and the result is displayed. So in this case, this plus acts as addition operator. But in the above example, what we did, we are passing one string and one number. So since the data types are not same, the Python virtual machines that shows type error, that will show type error. This is given by the virtual, you know, machine. So in Python, compiler will not check the data type, right? Type checking is done by the Python virtual machine during runtime, right? So that is called runtime error, because this particular string matching, that one is either both are integer or both are string, that cannot be checked by the compiler. That should be checked by the, that is checked actually by the, you can say, the Python virtual machine, right? So this is called the, you can say, this is called runtime errors. This is called runtime's error. Now the thing is that the last one, that is called logical error. You just see there are different errors and the meaning are different due to different reasons. This error depict flaws in the logic of the program. That means that particular error depict হচ্ছে in the, depict, you can say, flaws in the logic of the program, logic of the program, মানে প্রোগ্রামের লজিকে যদি কোনো গন্ডগোল থাকে সেটা দেখায়। Like uh, the programmer might be using a wrong formula, or you may say that the design of the program itself is wrong. So logical errors are not detected either by the Python compiler or the Python virtual machine. The programmer is solely responsible for that. So in the following program, if we, I am just I just give you an example, you will see that the programmer
wants to calculate incremented salary of an employee. Uh, but something, I'm just try to build a program such that the compiler will not give you any error, the Python virtual machine will not give you any error, but that will give you the wrong result. Let's see that the thing is whether we can do it. The main thing is that depicts flaws in the logic of the program that is not be identified by the compiler or the Python virtual machine. So if I am just want to write this like that, say, mm, you can say logical errors, and say I am just written a increment, and this is nothing but sal, and I'm saying that salary is equals to, say, salary, say star 1500, and they will return sal. Now I am increment, I call this increment and pass the corresponding salary. Say sal equals to increment, and say I am passing this one, and just I want to say print the corresponding, you can say, incremented salary. Say this can be, say I can write it by, say, point 2f, and oh, I'm missing this particular thing, and I just want to print incremented salary, and say I just want to print that. If I am written this, uh let's see what will happen. Say the thing is that if I run this program, and that should be 750, that means what we understood from that, that means by comparing the output of a program with manually calculated result, you can say you can guess the presence of a logical error. In that case, I am written salary equals to salary star 15 by 100. This is wrong since the formula calculates only the increment, but it is not adding it to the original salary, right? So that means in that particular case, this is the our responsibility. If we do something wrong in your program, that is called the logical error. That means compiler time error and logical errors. These compile time errors and logical error that can be eliminated only by the programmer by modifying the program source code. Because in case of compile time error, there may be something like, you can say, uh, in compile time error, if colon is missing or some syntax is missing, that can be done uh, hmm, by just modifying something by the programmers. But the thing is that that cannot be checked by the uh, compiler or virtual machines. So now the question is that, um, what we can say about that, that means when there is an error in a program, uh, since it is an error, so it may be due to sudden terminations. There may be some things that will happen, like the important data in the files or database used in the program may be lost because due to some, you can say,
logical, not logical, this error, runtime error or compile error, the program is suddenly terminated, right? And at that moment, you are doing some important tasks in database or in files. So that particular data may be lost, or it may be the software may be corrupted, or the program abruptly terminates, that will giving error message to the user, you can say making the user loss his task in the software, right? It may be, ধরো তুমি একটা প্রোগ্রাম ডেলিভার করলে একজনকে, and suddenly সেটা টার্মিনেটস করে গেল, দ্যাট উইল যেটা যাকে ডেলিভার করলে তার জন্য ইজ সেটা বেশ ফেটটাকে নষ্ট করা, মানে সে হঠাৎ করে টার্মিনেট হয়ে গেল, সে ইটস সামথিং মেবি হ্যাপেন ডিউ টু সাম রিজন। সো সেই রিজনসটা যদি ক্লিয়ারলি তুমি না বলো কেন টার্মিনেট করা হয়েছে, হট করে টার্মিনেট করে গেল, তো তোমার এই সফটওয়্যারটা ইউনো রিডেবিলিটি বা ফার্দার ইউজ নিয়ে দ্য ক্লায়েন্টস গুলো কিন্তু কনসার্ন করবে। সো it is the duty of the programmer to handle the errors. So the thing is that we cannot handle all errors, right? But we can handle only some types of error that are called exceptions. We can handle, তার মানে আমাদের এই যে এরর গুলো অকার করলো, এই এরর গুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য যে জিনিসটা আমরা ইউজ করি, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সেপশন, রাইট? সো দ্যাট মিনস an exception, যেটাকে আমরা বলছি exception. Exception, we cannot handle all error, but I can handle some of them, right? A exception is as well as Java তেও আছে, C++ এও আছে, and it is an important part. That means you can say an exception. An exception is a runtime. An exception is a runtime error, you can say, which can be handled by the programmer, which can be handled by the programmer. That means if the programmer can guess an error in the program, he can do something to eliminate the harm caused by the error, and that is called an exception. What does it mean? That means if the programmer, if the, you can say, programmer can guess an error in the program, and he can do something, do something he can do something to eliminate the harm that is caused by that error, an error, then it is called an exception. It is called an exception. So the thing is that if the programmer cannot do anything in case of an error, then it is called an error, not an exception. যদি তুমি হ্যান্ডেল করতে না পারো তখন তাকে এরর বলা হয়, তুমি যদি হ্যান্ডেল করতে পারো তাকে এক্সেপশন বলতে হয়। এবং all exceptions are presented as classes in Python. That means the exceptions which are already available in Python, that are called built-in exceptions. Right, that means that are already available in the Python, that is called built-in exceptions. And the base class for all built-in exceptions that are in base exception class. সমস্ত exception কোথায় থাকছে? This is the built-in exception class. This is called base exception. This is called base exception. That means from this base exceptions class, subclass exception is derived, right? And from exception class, you can say the subclasses standard error and warning are derived. That means you can say all errors or exceptions that are defined as a subclass of
standard error. So an error should be compulsory handled, otherwise the program will not execute. Similarly, all warnings are derived as subclass from the warning classes. That means if there is something you just want to show some warning, that particular warning is also shown by your program, right? So that means what I am saying, you just understood the basic concept. That means from the base exception, from the base exception, from the base exception, there is a class exception. This is called exception. And you can say from that there are, you can say, one is called standard error, one is called standard error, and one is called warning. One is called warning. And from the standard error, you can say there are different types of exceptions, like you can say arithmetic error, arithmetic error. There are different types of exception, assertion error, you can say syntax error, you can say type error, there are end of file error. That's the basic exception. End of file error, there are runtime, there are runtime error, there are, you can say, import error, there is, you can say, name error. And in case of warning, you can say, you can say the deprecations. That means deprecation warning. These are the different types of warning, or you can say runtime warning, or you can say import warning. That are the different type of handling. So you just think the purpose of handling errors is nothing but to make the program robust. That means the word robust actually means strong, right? So robust program does not terminate in the middle. Also, when there is an error in the program, it will display an appropriate message to the user and continue the executions. So designing such program is needed in any software development, and for this purpose the programmer should handle the error. So when the error can be handled, they are called exceptions. So the first thing, to handle the exceptions, to handle, you can say, to handle the exception, you can say, mm, uh, the thing is that what we should use first one, the try block. That means if you want to do something with the exceptions, that means if you want to do something with the exceptions, the programmer, you have to, there are actually basically three steps that you need to follow. First, the programmer should observe the statement in his program where there may be a possibility of exception. সেটা তোমায় দেখতে হবে কি কি এক্সেপশন অকার করতে পারে বলে তোমার মনে হয়, এবং such statement should be written inside a try block. মানে যেটার জন্য এক্সেপশন অকার করতে পারে বলে তোমার মনে হচ্ছে, that should be written within the try block. আমরা এরকম ট্রাই লিখে, তার মানে যে স্টেটমেন্টটাই তোমার মনে হচ্ছে যে এরর অকার করতে পারে সেটাকে আমরা ট্রাই ব্লকে রাখি। That even if some exception arises inside it, the programs will not terminate it. তার মানে কি, যখন ট্রাই ব্লকে কি, that even if, you can say, some exceptions arise inside it, what will happen, the program will not will not be terminated.
প্রোগ্রামটা কিন্তু টার্মিনেটেড হয় না। That means when the Python virtual machine actually understood, that means it understand that there is an exception, there is, you can say, there is an exception, there is an exception, it simply, you can say, it jumps into an except block, exception block. This is the first step. তার মানে যে স্টেটমেন্টটাতে তোমার মনে হচ্ছে অকার করতে পারে এরর, সেটাকে আমি ট্রাই ব্লকের মধ্যে রাখলাম। এবারে ট্রাই ব্লকের মধ্যে তো রেখেছি, তার মানে দ্য প্রোগ্রামার শুড রাইট দ্য এক্সেপ্ট ব্লক where he should display the exception details to the user, মানে যেখানে আমি চাইছি যে কোনো এক্সেপশন অকার করলে কোনো ডিসপ্লে বা কোনো কিছুকে আমি আউটপুটে শো করাবো, সেটাকে আমরা এক্সেপ্ট ব্লকের মধ্যে রাখবো। দ্যাট মিনস দিস হেল্পস দ্য ইউজার to understand that there is some error in the program, right? So, and also the programmer should also display a message regarding what can be done to avoid this error. লাইক আমরা এভাবে কিভাবে লিখি, এক্সেপ্ট লিখি, এক্সেপ্ট এই এক্সেপশন নেম, এক্সেপশন নেম, and this is the statement, this is the statement, this statement is from handle. So except এর মধ্যে এক্সেপশন নেমটা লিখবে এবং এক্সেপশনস নেমের রেসপেক্টে যদি তোমায় কিছু রাখতে হয় তাহলে কিছু, মানে যেটা তুমি ডিসপ্লে করতে চাও একটা মেসেজ রিগার্ডিং, ইউ ক্যান সে হোয়াট ক্যান বি ডান টু অ্যাভয়েড দিস এরর, এগুলো এখানে হয়। তার মানে the statement written inside an except block that are called handler because they handle situations when the exception occurs. That means you can say the statement, the, you can say the statement written, you can say inside an except block are called, this is called handlers, that is called handlers because since they handle the situation, they handle the situation when the exception, when the exception, you can say, occurs, when the exception occurs. And lastly, the programmer may clean up the actions like closing the files or terminating any other processes that may be running. And this programmer can write the code in the finally block, right? That means the speciality of the finally block is that the statement inside the finally block are executed irrespective of whether there is an exception or not. তার মানে ফাইনালি ব্লকের ভেতরে তুমি যা কিছু লাগবে সেই জিনিসটা এক্সিকিউটেড হবেই, মানে সেই জিনিসটা তোমার এক্সিকিউটেড হতেই হবে, রাইট? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমাদের কি করতে হবে, আমরা আসছি এক্সাম্পলে, বাট ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা কি বলছি, ইফ this is the step 3, that means you can say lastly the programmers, lastly the programmers should perform cleanup actions, like, you know, closing the file, whether there is an error or not, but you have to close the files and terminating any other processes, any other processes that are running, so you can say if this is a finally, I can write the statements,
কারণ ফাইনালের মধ্যে যা লিখবে সেটা হ্যান্ডেল হবেই, মানে ফাইনালের মধ্যে তুমি যা কিছু লেখো না কেন সেটা হচ্ছে আমাদের করসপন্ডিং হ্যান্ডেল হবে। সো লেটস একটা প্রোগ্রাম যদি লেখা যায়, সে আমরা একটা জাস্ট চেক করার জন্য একটা কিছু যদি লিখি যে কিভাবে জাস্ট কাজ করছে সেই জিনিসটাকে তোমাকে দেখানোর জন্য। দেয়ার আর লটস অফ থিং ইন দ্য এক্সেপশন, সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব। জাস্ট তোমাদের যেহেতু এক্সেপশনস নিয়ে কথাটা উঠলো, তাই আমি এক্সেপশনস এর জাস্ট বেসিক জিনিস তোমাদের বললাম, যেন অন্তত এটা বুঝতে পারো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এক্সেপশনস, মানে এক্সেপশনস কি, কেন ইউজ করা হয়, কি রকমের এক্সেপশন হয়, সেগুলো যেন বলা যায়। সো লেটস সি, ধরো একটা আমি একটা সিম্পল ধরো একটা প্রোগ্রাম যদি লিখি, ধরো আমি একটা এক্সেপশনস লিখতে চাইছি, ধরো টু হ্যান্ডেল the zero division error, zero division error, এই প্রোগ্রামটা মানে জিরো দিয়ে ডিভিশন হলে যেন সেটা এরর দেখাবে। তো যদি এই প্রোগ্রামটা লিখতে চাই, আমি কি করছি, ট্রাই ব্লক নিলাম, ট্রাই ব্লকের মধ্যে আমি ধরো একটা জাস্ট ওপেন ফাইল করলাম, আমরা সিটে যেমন ভাবে ওপেন করেছি এখানেও পদ্ধতিটা একই রকমই। আমি একটা জাস্ট একটা আরবিটারি নাম দিলাম, ধরো মাই ফাইল দিয়ে আমি রাইট মোডে খুলতে চাই, তাই রাইট মোডে লিখলাম, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। এবং এ আর বি ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে আমি কি করলাম, ধরো ইন্টিজার এক্স, you can say for x in input that enter two numbers, and আমি জাস্ট দুটো নাম্বারকে এ করার জন্য আমি ধরো একটা জাস্ট স্প্লিট নিলাম, and then ধরো c equals to a by b, মানে a এর ভ্যালুটা নিচ্ছি এবং b এর ভ্যালুটা নিচ্ছি, ডিভাইড করলাম, এবং ধরো f ডট রাইটের মধ্যে আমি জাস্ট রাইটিং করতে চাই that say the writing percent d, you can say into my file বলে আমি জাস্ট তোমার percent c নিচ্ছি। and এবারে কি ট্রাই ব্লকের মধ্যে আমি দেখলাম যে কি কাজ, কেন আমি লিখলাম, তার কারণ আমি জানি এ বাই বি করলে বি এর ভ্যালু যদি কিছু দিয়ে দেয়, মানে জিরো দিয়ে দেয়, রাইট, বি এর ভ্যালু যদি জিরো দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে, আমাদের হট করে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করে যেতে পারে। তো সেই কারণে আমি এক্সেপশনটা লিখছি, যে কারণে এক্সেপশনটা হতে পারে সেটাকে ট্রাই ব্লকের মধ্যে লিখলাম। এবং আমি কি করছি, এক্সেপ্ট আমি জিরো ডিভিশন এক্সেপশনসটাকে জিরো ডিভিশন অ্যান্ড এরর, আমি জিরো ডিভিশন এররটাকে লিখছি, অ্যান্ড ধরো আমি জাস্ট প্রিন্ট নিচ্ছি ডিভিশন বাই জিরো হ্যাপেন্ড, জাস্ট লিখে দিচ্ছি ডিভিশন বাই জিরো happened, and এখানে জাস্ট আমি নিচ্ছি প্লেস। তাহলে প্রোগ্রামটা কিন্তু টার্মিনেট করলো না, আমি কি করতে চাইছি, যদি এরকম এরর অকার করে আমি ইউজার যেন
বুঝতে পারে কিসের জন্য হচ্ছে। দ্যাট মিনস প্লিজ ডু নট you can say enter 0 in input, আমি এরকম লিখে দিলাম। and the thing is that and আমি কি বলেছি, এটা যেমন ট্রাই ব্লকের মধ্যে কোন জিনিসটা রাখলাম, যেখানে এররটা অকার করতে পারে, আর এক্সেপ্ট যে ব্লকটার মধ্যে যেটা, আর এটা যদি তুমি জাভাতে বা সি প্লাস প্লাসে করো তখন ট্রাই আর ক্যাচ ব্লক বলে একটা আছে, মানে ট্রাই ব্লকের মধ্যে যে এররটা অকার করবে সেটা লাগবে, এবং ক্যাচ ব্লকের মধ্যে ওটাকে করবে। তো এখানে একই ব্যাপার, যে ট্রাই আর ক্যাচের বলে ট্রাই আর এক্সেপ্ট বলে, এবং ওখানেও একটা ফাইনালি ছিল, এখানেও আমি ফাইনালিটা কি বলেছি, ফাইনালি ব্লকটা এক্সিকিউটেড হবেই, ফাইনালিটা এক্সিকিউটেড হবেই, এবং ফাইনালি ব্লকের মধ্যে আমি ফাইলটাকে ক্লোজ করে দেবো, রাইট? মানে আমার প্রপার ওয়েতে যেন ব্যাপারটা হয়, মানে ফট করে টার্মিনেট হয়ে গেলে, এবং সেটাও আমার প্রিন্ট করতে চাইছি যে তোমার ফাইল ইজ ক্লোজড, ফাইল দ্যাট ইজ ক্লোজড। তাহলে আমি আমার প্রোগ্রামটা এইরকম ভাবে ডিজাইন করতে চাইছি। তো এইভাবে ডিজাইন যদি করতে চাও, তাহলে এন্টার 2 নাম্বার, ধরো 2 নাম্বার দিলাম 12 0। দেখো তাহলে কি হলো, এক্সেপশনসটা তুমি করলে, কল হলো যে এন্টার 2 নাম্বার। দেখো ডিভিশন বাই 0 হ্যাপেন and please do not enter 0 in input, file has been closed। তার মানে এই যে পুরো জিনিসটা তুমি দেখতে পেলে, এই জিনিসটার জন্যই আমরা কি করতে চাইছি, তোমার জিনিসটাকে আমরা এইরকম ভাবে লিখতে চাইছি, রাইট? সো আশা করি যে জিনিসটা আমি বলতে চাইছি সেই জিনিসটা তুমি বুঝতে পেরেছো, যে অ্যাকচুয়াল এক্সেপশনের কাজটা কি, আর কিছু না। মানে আমি এখানে এক্সেপশনের কাজটা কি সেই জিনিসটাকেই জাস্ট দেখানোর জন্যই তোমায় এই প্রোগ্রামটা দেখালাম, যে এক্সেপশন কিভাবে কাজ করে, আর কিছু না। এক্সেপশন কিভাবে কাজ করে সেটা দেখানোর জন্যই that will be happening, right? So um, I think that part is clear, right? That part is particular part is clear, যে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে জাস্ট পেলাম। সো যেমন ধরো ওই যে প্রোগ্রামটা দিয়েছিলাম, ধরো আমি একটা সিম্পল ওই যে প্রোগ্রামটা দিয়েছিলাম তোমাদের, যে প্রোগ্রামটা ধরো তোমায় বলা হলো যে ওই finds, say the age of a person, find the age of a person। এবারে তোমরা, আমরা কি করছি, আমি ধরো লিখছি যে ফ্রম ইউ ক্যান সে ডেট টাইম, আমি ইম্পোর্ট করছি ডেটকে, ইম্পোর্ট ডেট, and then the thing is that I am just writing the class, say that class is find say age, the class I just name find age, and the thing is that I am just calling a constructor in it, and this is self, this one, and I'm just giving pass. That means I'm just calling the corresponding constructor, and after that def say I am just find age, sorry, this one is a find age, and I'm just passing the corresponding self and birth date. So the thing is that I'm just calculating the today by using this date dot
today, and I'm just using the try block, right? uh, I'm just using the corresponding try block and say this try block, because it may be that the person who born uh, in February 29 and the year is not leap year, right? So you have to check that. That means year is not a leap year, and the person that has born after 29, right? Or in 29. So that will create a problem. So I'm just saying that this is a born on, and say, so that's why I am just writing this birth date dot replace this year equals to today dot year, and that means exceptions will raised if date is February 29 and the year is not leap year, right? And I'm just given except this except, and that is an error. That particular exception is called value error, and say born on, I'm just written like that, birth date dot replace, I'm just writing year equals to today dot year, month equals to born dot month plus one, and day equals to 1. That means if you can say that will give an error exception if this born on is greater than today, return today dot year equals to today dot year minus আজকের ডেট মাইনাস যে ডেটে জন্ম হয়েছিল বার্থ ডেট ডট ইয়ার মাইনাস 1, else else বলো টুডে। স্যার ওই রিপ্লেস মেথডটা ওখানে কি কাজ করছে? এখানে ওটাকে জাস্ট রিপ্লেস করে দেবে, যেহেতু গন্ডগোল হচ্ছে না আমার, যদি 29 এর পরে হয় তাহলে ও জাস্ট ওই জিনিসটাকে দিয়ে রিপ্লেস করে দেবে, ওই ইয়ার ইকুয়ালস টু টুডে ইয়ারটাকে রিপ্লেস করে দেবে। মানে আমাকে বোঝাচ্ছে যে এখন তুমি এটাকে অন্যভাবেও লিখতে পারো, আমাকে জাস্ট বোঝাচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি 29 হয়ে গেছে এবং সেই জিনিসটা লিপ ইয়ার নয়, এবং তার জন্য আমরা দেখব এক্সাম্পলটা দেখি, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবো। বার্থ ডেট just dot here, that means এটা মাইনাস করে যদি বর্ন ডেট গ্রেটার দ্যান টুডে হয় তাহলে টুডে ইয়ার থেকে বার্থ ডেটটাকে করব, আর যদি আদারওয়াইজ উল্টোটা করব, আর কিছুই না, মানে একটা। এবং যদি তুমি ভাবো তাহলে আমি এজ এর জন্য ধরো ফাইন্ড এজ এটাকে লিখলাম, অ্যান্ড এখানে জাস্ট আমি প্রিন্ট করছি এজ dot find age date
সে 1980, ধরো 8, ধরো 3, ধরো 19, সো আগে রান করে কিনা দেখি, দেন সো ইন দ্যাট কেস এররটা দেখাচ্ছে কোথায় সেটা দেখতে হবে। এখানে যেমন এক্সেপশন যেটা দিচ্ছে যে ওখানে স্যার বার্থ ডেট একটা ছিল না, হুম 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 আমি বলছি ওখানে ডিটা ক্যাপিটাল নেই, এক্সেপ্ট ভ্যালু এরর, ওর নিচের যে বার্থ ডেটটা লেখা আছে ওখানে ডিটা ক্যাপিটাল হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, এই ডিটা ওইখানে। ক্যাপিটাল। স্যার ওই এলস পার্টটায় ওখানে বার্থ ডেটের আর পড়েনি, ওইটাতেও এরর দেখা যায়। ওটা তো এরর দেখাবে, হ্যাঁ সেটা দেখতে হবে কোন জায়গাগুলোতে। ওকে, দ্যাট উইল গিভ ইউ লাইক এ 33 ইয়ার্স, রাইট। এবারে ধরো আরেকটা কিছু বলো দেখি যেটা লিপ ইয়ার নয়। আচ্ছা ধরো এটাতেই আমি দিলাম ধরো 2, আর এটা দিলাম আমি 29, দেখা যাক। এখানে কি, যেহেতু এখানে দিয়ে দিচ্ছে যে ডে ইজ আউট অফ রেঞ্জ ফর মান্থ, রাইট। সো এই যে জিনিসটা দিল, এই যে আমাদের কি দিল, যে যদি আউট অফ রেঞ্জ হয়, মানে এখানে আমার যে ডেটা দ্যাট ইজ আউট অফ রেঞ্জ ফর মান্থ, এবং দ্যাট উইল বি হ্যাপনিং হেয়ার। সো এক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি এইরকম এক্সেপশনস আমাদের অকার করতে পারে। মানে এটা হচ্ছে জাস্ট এক্সেপশনস গুলো, ওই একই জিনিসই, একই প্রোগ্রাম, বাট ইউজিং দ্য এক্সেপশনস যদি আমি করি, তাহলে আমাদের এই রকম জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, আর কিছু না। সো আমরা এখানে জাস্ট ওই রিপ্লেস কি কাজ করে, একটা স্পেসিফিক ফ্রেজকে অ্যানাদার স্পেসিফাইড ফ্রেজ দিয়ে জাস্ট রিপ্লেস করে দিচ্ছে, আর কিছুই না। রিপ্লেস কি করে, একটা স্পেসিফাইড জিনিসকে আর একটা স্পেসিফাইড জিনিস দিয়ে জাস্ট রিপ্লেস করে, আর কিছু এখানে আমি করছি না, জাস্ট রিপ্লেসিং এর জন্য। মানে একটা ওল্ড ভ্যালু দেয়, একটা নিউ ভ্যালু দেয়, এবং অনেক সময় আরেকটা কাউন্ট হিসেবে যেটা দেয় সেটাকে থার্ড ভ্যালু হিসেবে পাস করে। সো আমার বক্তব্য এখানে যে আমরা যদি এক্সেপশন হ্যান্ডলিংটাকে ইউজ করে প্রোগ্রামগুলো করা যায়, কারণ লটস অফ এক্সেপশন, আমাদের পক্ষে অত এক্সেপশন মনে রাখা সম্ভব নয়, বাট অ্যাটলিস্ট বেসিক কিছু এক্সেপশন যেমন এরিথমেটিক এক্সপ্রেশন, এটা কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র ইটস নট অ্যাবাউট দ্য পাইথন। মানে when you have to write a program in Java or C++, there is also a mandatory criteria that you should write the exceptions within the try and catch block. In that case I am written যেখানে এক্সেপশন অকার করতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে, দ্যাট পার্টিকুলার কোড ইজ রিটেন উইদিন দ্য ট্রাই ব্লক, এবং এক্সেপ্টের মধ্যে ওই যদি ওই পার্টিকুলার এরারটা অকার করে, তাহলে সেটাকে হ্যান্ডেল করব কি করে, ওই ইউজারকে ইনফরমেশন দেবো কি করে, দ্যাট শুড বি স্টোর ইন দ্য এক্সেপ্ট ব্লক। অ্যান্ড ইন দ্য ফাইনালি ব্লক, অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি মানে হচ্ছে যে জিনিসগুলো আমায় করতেই হবে, মানে ওটাকে তোমার এক্সেপশন অকার করুক কি না করুক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ফাইনালি ব্লকের মধ্যে যা লিখবে সেই জিনিসটাকে তোমাদের কি করতে হবে, এটাকে রান করাতেই হবে, রাইট। সো দ্যাট আর দ্য ডিফারেন্ট কেসেস যেটা তুমি দেখলে এক্সেপশনের রেসপেক্টে। সো আশা করি জাস্ট এই বেসিক জিনিসটা তোমরা এক্সেপশন হ্যান্ডলিং এর বুঝতে পেরেছো, জাস্ট বেসিক জিনিসটা। তাহলে যেন সেটা
জাস্ট বোঝা যায়, আর কিছু না। মানে আমরা, স্যার বলো কিছু বলবে। এখানে যে ফেব্রুয়ারি মান্থে যে 29 লিপ ইয়ার ছাড়া হবে না, এটা চেক কি করে করছে, মানে এটা ওই আমি যে বুঝতে বার্থ ডেট, ওই যে ডেট টাইমটাকে আমি ইম্পোর্ট করেছি, ডেট টাইমটাকে ইম্পোর্ট করেছি, তো ডেটটাকে ওই ডেটের মধ্যে এই জিনিসটা লেখা আছে, বুঝতে পেরেছো? ওই কারণে আমি ডেট টাইমটাকে এখানে ইম্পোর্ট করেছি, মানে সেটা আমার আর চেক করা দরকার নেই, ওখানে অলরেডি বিন রিটেন দেয়ার। আচ্ছা, তো আমাদের যে আপনি যে প্রোগ্রামটা দিয়েছিলেন জাস্ট ওখানে তো এটা করলেই হয়ে যেত, যে চেক একদম, করে। এটা এটা করলেই হয়ে যেত, সেটাই আমি বলছি, এটা করলেই হয়ে যেত। আমি প্রত্যেকটা প্রোগ্রামই আরেকবার দেখাবো এক্সেপশনস কে ইউজ করে কি করে করতে হয়। জাস্ট এক্সেপশনস এর বেসিক ব্যাপারটা আজকে যেন ক্লিয়ার হয়, আর কিছুই না। তাহলে পরের দিন আমরা এটার আরেকটু ডিপে ধরতে পারবো। তার আগে আমার দুটো জিনিস বাকি থাকলো যেটা আমাদের করাতে হবে। সেই জিনিসটা হচ্ছে, আহ, আমরা ক্লাসগুলো দেখেছি, আমরা অবজেক্টগুলো দেখেছি, এবং তারপরে যেটা আমাদের দুটো ক্লাস আরো দেখতে হবে, একটা হচ্ছে ইনার ক্লাস, একটা হচ্ছে ইনার ক্লাস যেটা আমার দেখতে হবে, অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস সেটা আমায় দেখতে হবে, এবং আমাদের ইনহেরিটেন্স দেখতে হবে, এবং পলিমরফিজম, পলিমরফিজমের মধ্যে আমাদের মেথড ওভারলোডিং, অপারেটর ওভারলোডিং, মেথড ওভাররাইডিং, এই জিনিসগুলো দেখতে হবে। এবং এইগুলো দেখার পর অ্যাকচুয়ালি এক্সেপশনসে যাওয়ার কথা ছিল, বাট যেহেতু কথায় কথায় এক্সেপশনস কথাটা ইউজ হলো, তাই আমি জাস্ট জিনিসটা দেখিয়ে দিলাম। একটুখানি নিজেরা সার্চ করে দেখো এক্সেপশন হ্যান্ডেলিংটা, তাহলে মানে নিজেদেরও একটুখানি সুবিধা হবে যে এক্সেপশন হ্যান্ডেলিংটা কিভাবে করো। ছোট ছোট প্রোগ্রাম যদি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখতে পারো, দ্যাট উইল অলসো, মানে প্রত্যেকটা এক্সেপশনের আমি বলছি যে একটা জাস্ট, তারপরে ইউজার ডিফাইন এক্সেপশনস তৈরি করা যায়, সেগুলোতে আমরা আসবো পরে, যে আমরা আমাদের মতো করে এক্সেপশনস তৈরি করতে পারি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আগে যে এক্সেপশনস গুলো অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড ইন পাইথন, সেই পার্টিকুলার এক্সেপশনস গুলোকে, প্রত্যেকটা এক্সেপশনস ধরে যদি নিজেরা একটুখানি সিনট্যাক্স এক্সেপশনস কিভাবে হচ্ছে, ইন্ডেন্টেশনস এরর হয়, মানে সেটাও একটা এক্সেপশন, টাইপ এরর হয়, ভ্যালু এরর যেমন আমি দেখালাম, জিরো ডিভিশনস এরর যেমন দেখালাম, এই দুটো এক্সেপশনস তোমরা দেখলে, এই দুটো এক্সেপশনস এর ক্ষেত্রে মানে একটুখানি দেখবে, মানে ধরো সিম্পল, মানে আমি ধরো জাস্ট ইনপুট ডেট নেব, ডেটের যদি ফরম্যাটটা ঠিকঠাক না থাকে, ও একটা ইনভ্যালিড ডেটের একটা এক্সেপশনস কল করবে। মানে আমি জাস্ট লিখছি, দেখো, আমি বলছি এইরকম ছোট ছোট প্রোগ্রাম দিয়ে চেক করতে পারো। ধরো আমি একটা ডেট নিলাম, আমি ই ইউ ক্যান সে ভ্যাল দিয়ে আমি জাস্ট ইনপুট নিয়ে নিচ্ছি, ইনপুট ইউ ক্যান সে এন্টার ডেট, আমি এন্টার ডেট নিচ্ছি, অ্যান্ড আমি এখানে কি করছি, জাস্ট একসেপ্ট, এখানে আমি যেটা নিচ্ছি সিনট্যাক্স, ধরো সিনট্যাক্স এরর নিলাম, অ্যান্ড এখানে জাস্ট প্রিন্ট করব যে তুমি গন্ডগোল করেছো ফরম্যাটে, সো সে ইনভ্যালিড ডেট ইউ এন্টার এন্টার, এবং আমি এলস দিয়ে লিখতে পারি, দিস ইজ ট্রাই এক্সেপ্ট, অ্যান্ড এলস দিয়ে জাস্ট লিখছি প্রিন্ট ইউ এন্টার বলে প্রিন্ট করে দেবো, প্রিন্ট ইউ সে এন্টার, জাস্ট সিম্পল ডেট। আমি জাস্ট এই সিম্পল একটা প্রোগ্রাম জাস্ট যদি লিখি, তুমি জাস্ট দেখো যে এটাকে যদি আমি রান করাই, তাহলে এন্টার ডেট দিতে বলেছে, ধরো আমি এরকম দিলাম 2021, ধরো হোয়াট এভার বি দ্য থিং, 10, ধরো 23,
uh, you enter correctly, right? That is the corresponding format that is taken by the eval as a date. But if I run the program again, oh sorry, if I am, this is, I'm just entering the date like that, 2021, say 10b, say 5. In that particular format, if I am running this, you just whatever be the thing. If I run this particular thing, what will happen? এটা কি নিচে চলে যাচ্ছে? Just a minute. Okay, just a minute. যদি এটাকে রান করাই, তো হয়, anything is happening, code. ওকে, যাই হোক, এখানে আমি বুঝতে পারা যাচ্ছে না এখানে কি জন্য রান করছে না। জাস্ট a minute. What should be the reason? স্যার স্টপ রান করুন, দিয়ে ডি রান করুন একবার। স্টপ রান করব? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, দেখি আরেকবার রান করি। ইয়েস, তাহলে এবারে রান করছে। ধরো আমি একটা কিছু একটা ফরম্যাট দিলাম আলাদা দ্যান দিস, ধরো 10b and say 4, whatever be the thing. এবারে যদি আমি রান করাই, তাহলে এক্সেপশন থ্রো করার আবার কিছু একটা something is যাই হোক, এখানে স্যার ইনপুট দিয়ে তো এন্টার করুন না, ওটা আপনি আবার রান হ্যাঁ, করছেন কেন? invalid data enter, right? So in that particular case, তার মানে আমার এই এক্সেপশনসটা কল হচ্ছে কিভাবে? ইনভ্যালিড তোমার ডেট এন্টার করছে সেই রেসপেক্টে। তার মানে আমার যদি ফরম্যাটটা ভুল হয়, তাহলে আমার কি হবে? এইরকম ভাবে আউটপুট দেখাচ্ছে। তো এইখানেই বলছি যে এইরকম ছোট ছোট যদি এক্সাম্পলস নিয়ে যদি চেক করো প্রত্যেকটা এক্সেপশনস এর জন্য, যে এক্সেপশনস গুলো তোমায় বললাম, যেগুলো অন্তত আমাদের এইখানে যেগুলো লেখা আছে, এই যে পার্টিকুলার এক্সেপশনস গুলো, দেন দ্যাট উড বি মোর, তোমরা একটুখানি চেক করে দেখতে পারো। অন্তত এইগুলো আমরা যেমন সিনট্যাক্স এরর দেখলাম, টাইপ এরর দেখলাম, রান টাইম এরর দেখলাম, বাকি এরর গুলো একবার চেক করে দেখতে পারো যে ছোট ছোট কোড গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছো কিনা, রাইট? সো এই হলো ব্যাপার। সো আই এক্সপেক্ট দ্যাট এগুলো করবে, এবং দ্য থিং ইজ দ্যাট